Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney. Meine lieben Freunde der Adventure-Abteilung, wir haben im letzten Part quasi die zweite Episode abgeschlossen. Einfach im Stream, wo wir gespeichert haben gerade noch, und jetzt halt The Adventure of the Runaway Room. Mal schauen. Moment. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Geil. Also wie man hier schon quasi sieht, es gibt 5 Episoden. Aber wir wollen ja alles nach Reihenfolge nachmachen. Dementsprechend mal schauen, was hier uns erwartet. Glancing over my records of the late last century, I am faced by the events of a certain bitter winter. A murder in a carriage as it sped through dense London fog in the dead of night. Though the victim and the perpetrator were the only ones inside, there were multiple witnesses to the crime itself. However, none could have imagined at the time that such a seemingly obvious case as this would end in such a horrendous manner. My friend, Mr. Herlock Sholmes, once said of the incident, I believe that perhaps that case was indeed the prelude. the beginning of a long concerto that impressive Japanese student and I were to play together. Amazing. Is this really just a railway station? Railway station or not, I've never seen such an enormous building before. And look at all the steam locomotives. This country is incredible. I feel like I'm dreaming. So this is the capital of Great Britain. So, where to? Oh, hello. Climb aboard. I'll take you wherever you want to go. In that case, the Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. My pleasure. I suppose you're visiting students from abroad, eh? Yes. Thought so. Well then, I hope you enjoy your stay. And welcome to the centre of the world, Great Britain's mighty capital, London. Februar, 9:21 AM. British Supreme Court, Lord Chief Justice Office. Uiuiui. Man muss schon sagen, es ist ja, schönes Intro. Ich fand das nochmal gut, dass man nichts sagen musste, mal ein paar Minuten für diese Let's Plays. Das ist so ein schöner Moment, muss man sagen. Und jetzt geht wieder das Vorlesen vor. Ich sag. What an incredible place. Was für ein wundervoller Bereich. Ja, sowas. So imposing, es ist so imposant. It's almost suffering. This place is breathtaking. It looks for effortless. There are some stone buildings like this in Japan, of course, but they only have built in the few short decades since we opened our
does to the outside world. An authentic, also ist authentisch Exemplar, like this has quite a different impact. Das ist halt verschiedene Möglichkeiten. Vor allem ich finde das halt so schön, dass das mit den ganzen Zahnrädern hier so funktioniert. Wood your clue stimmt mir dazu. A far cry from the wood and paper most out of buildings are constructed. Also ist halt nicht so die Bauweise mit Holz und Papier. Unsere Konstruktionen is currently unfamiliar, but I think so. There's more to the difference than just constructions materials. Also mehr andere Material, das für die Konstruktion verwendet. What is this place again? This is the Lord Chief Justice Office, Naruhodo-san, in the Supreme Court of Great Britain. Das ist vom Chefinspektor quasi auf meiner Justiz. We had instructions to report here. It is time if Curcumin says we are different. We are supposed to let Lord Chief Justice know that we had arrived from Japan. Sind wir losgekommen sind von Japan. Kasuma kennt, aber Kasuma kennt, ja. No, instead we are here in a different capacity. Capacity? So eine Stadt soll es geben? Ach, das heißt Kapazität. Verschiedene Kapazitäten. Then tries to report the news of Kasuma-sama stars, yes, and having delivered his or her message on enough duty is done. So we'd have no to return to Japan if we have to remain here in Great Britain. I have to take Kasuma's place as the law student select for the study tour. Yes, which means you need the request qualification as a lawyer. Das ist schon so eine Sache. Oh man. Oops. So, have I shown you for the reason? So that's the second reason why we are here, to have your officer recognized as a lawyer. It's the only way that we'll be able to remain here in London. Ich hoffe, ich bin nicht so kratzig oder yes. Oh, good morning. Sorry for keeping you. Sorry, dass Sie warten mussten. Oh, I trust you aren't too exhausted after you long voyage from Japan. It seems I'm honored 12 minutes and 47 seconds late. My apologies, also es tut mir leid, dass 1 Stunde 12 Minuten und 47 Sekunden zu spät. Ich entschuldige. Oh no. Don't mention, das macht er nicht. We appear then when you're standing around with nothing much to do. Oh, wie glücklich. So, in production, I am Meal Strongheart.
Lord Chief Justice of the British Empire. Look, and I feel like a little mouse under an elephant's foot. Und ich fühle mich gerade wie eine kleine Maus unter dem Fuß eines Elefantens. Inwiefern ergibt das Sinn? Ich habe offiziell gesagt, keine nennenswerte Ahnung. Komm on, Mr. Naruto. Don't be a mouse. Keine Ahnung, komm on, Mr. Naruto. Seid keine Maus. Oh, it's an honor to meet you, Lord Chief Justice Strongheart. I'm Ryunosuke Naruhodo from the Empire of Japan. Well, Mr. Naruhodo, welcome to London, the capital of our glorious British Empire. Ah, yes, thank you. Okay. Dann würde ich mal sagen, sprechen wir doch gleich mit ihm. Die Funktion hatten wir schon lange. Es ist seit einigen Parts nicht mehr gefehlt, muss man sagen, fairerweise. So, what are your impressions of your capital so far? How do you like London? Oh, well, help. I've been so nervous even since I got here that I can't remember a single thing about the city. It's simply splendid, isn't it, Naruto? Oh, we had a wonderful view of some of London streets from the carriage on the way here. The stations, everything is so impressive and grand. Großartig. Was ist das gerade in dem Kontext ständig? Hier mal geschwind. Ach, großartig, okay. War ja nicht mal ganz so verkehrt dran, muss man sagen. I must say, I'm lost for words. I'm glad to hear you like it. The city boasts tramways, private water and guns, also die City hat tramways, also Straßenbahnen, Wasserleitungen and gas, even about several electric, also für die ganze Elektrizität. We spearhead even revolutionary no technology. Wir haben sehr viele revolutionäre neue Technologien in der Welt. Every visitor to London ist also jeder Besucher ist erstaunt darüber. Oh yes, astound is the word, das erstaunt. Thanks for saving me, Sir Susato-san. And everyone seems so jolly and full of vigor. Yes, there's much excitement about coming great exhibition where as it goes ausführlich wie will be hosting here in London. Das dauert immer schon mal. Tolle Ausstellung, also eine große tolle Ausstellung. Culture and Technology Achievements, also kulturelle und technologische Ausstellungen. Nee. Achievements, oh Gott. Errungenschaften. Ja, kulturelle und technologische Errungenschaften from around the global are to be exhibited, also werden hier ausgestellt in dieser großartigen Stadt. It will be a great spectacle of this kind in the history. Jetzt habe ich total versagt mit dem Vorlesen, aber hey, scheiß drauf. Gosh, I can hardly imagine how magnificent it's going to be. Great Britain's capital city is nothing but magnificent. London is the center of the modern world. Also Großbritanniens Hauptstadt ist nichts zum magnificent.
Ja, wenn ich ansatzweise so gut Englisch könnte, wie es hier verlangt wird. Ja, aber herrlich. Dann ist quasi das Zentrum der modernen Welt. If you to say so yourself, also wenn ihr das eben so über euch selbst sagt, the sun will never set on your great empire. Also die Sonne geht niemals unter einem großen Empire. Ja, das war zur damaligen Zeit wirklich, dass die niemals untergegangen ist. Muss man wirklich sagen. Vielleicht perhaps it is fate that in the progressive times we are welcome visitors from the land of the rising sun, also vom Land der aufgehenden Sonne. Low student, meine Güte, muss schon fairerweise sagen. Lord Chief Justice, I think we are expecting a student of law for this study to render you. Absolutely, absolute. Mr. Asumasugi, if my memory serves as a Mr. Kasumasugi, laut meiner Erinnerungen, that's right. The British government has already been telegraphed a full report on the situation. I understand the young man lost his life aboard the steamship aboard for our shores. Ja, ich verstehe, dass dieser junge Mann sein Leben auf dem Schiff dann sein Leben verloren hat. That's amazing. The news reached him before we even arrived. Also die News hat ihn erreicht, bevor wir ihn überhaupt weiter. My country naturally extends its deepest condolence to you. Also das ist mein tiefstes Beileid. Oh, thank you. And you honestly honored appoint me a specimen to inform me of the news. Yes, we are here in the wir sind hier die Kapazität auf in voice from Japan to report the sad news in person. Also wir wollten dann die schlechte Nachricht überbringen quasi. They tell me you Japanese are people of protocol and courtesy, and I see that is true. Also man erzählt mir, dass ja Japaner people auf also Protokoll und korrekten Kurteln, was das war jetzt schon wieder ein. Gott, mir wird nicht mehr wieder schon mit Wörtern an, die ich nicht nach Höflichkeit. Also Protokoll und Anstand, also Höflichkeit, Anstand. Das entspricht der Wahrheit. And it is with some regret that I must inform you that the death of the young lawyer means the study tour arrangement can no longer proceed. If you would just hear us out as a lasse, hört uns das mal an, Lord Strongheart. What do you say to what do you have to say, Madam? Was habt ihr zu sagen? Da, meine Liebe. It's about the study tour. Es ist über die Mr. Naruhodo here would like to make a proposal. Was he know when das is it? This is it then. The moment of truth. Das ist der Moment der Wahrheit. Continues the study tour. Also das Ding ist Lord Strongheart. I was wondering if perhaps you would consider allowing the study tour to go ahead. Don't misunderstand me. Britain would ideally like to see the tours to go ahead.
Ja, also teilweise kann ich das auch wirklich nicht übersetzen, tut mir wirklich leid. Aber ohne einen Verteidiger von your country ist nichts zu machen. Well, in that case, in dem Fall, what if there was someone else, another lawyer from Japan? I mean, was ist, wenn ein anderer Verteidiger das von meinem Land macht? Is there something I don't know? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Only a single lawyer was invaded Great Britain from your country. Ein einzelner Verteidiger was invaded Great Britain from your country, and that was Mr. Asobi. At least that is what I've been led to understand. Well, the thing is, this really isn't going well at it. I just can't seem to find the right words to say to the man. Also er findet gerade nicht die richtigen Worte, um es ihm zu sagen. Geht mir aber teilweise auch, dass ich nicht wirklich weiß, was ich da sagen soll. Naruto, the country thinks here is, if I'm not careful, I'm going to say. If there is someone else here from Japan what could be described as a lawyer, it's me, it's Mario. It's me, I can do it. Ist das so? Ist das so? Es ist die einzige plausible Erklärung dafür, was man hier überhaupt wählen kann, weil die anderen zwei Antworten sind der totale Reinfall. I mean, I don't actually have any qualification as such, but no qualifications and yet you still claim to be a lawyer. I have acted as a lawyer in court before. Only once as it happens, and I had customer to help me, and I was the accused, but closing over the details. I've been spending every spare moment on the journey here to Great Britain studying. I've learned all about British law and jurisprudence while as on board ist das Buch. Also ich habe alles über das britische Gericht quasi gelernt. Die ganzen Sachverhalte und da ist Burja heißt das ja. Irgendwie habe ich gefühlt Burger gesagt. Dass das einer verstanden hat. Geil, oder? Geile Versprechen meinerseits. The voyage from Japan is some 50 days, I believe. Not what you might call a full inductions to become a qualified lawyer here in Britain. Not only do you need a university degree in law, you must also complete several years of training. I realize it's for too short a period of time. Ich weiß, dass es eine kurze Zeit ist, aber hey. But I can't just go back to Japan, aber ich kann jetzt nicht erst zurück nach Japan. Mr. Sugis journey had only just begun. Mr. Sugis Reise hatte begonnen. Coming here on to study your tour was also thought about. I have to carry on and do everything he planned too. Ich mache alles das, was er geplant hat. Jedenfalls, I know it must sound like I have overly inflated opinion. Selbst tut mir leid, but dem ich hier aufkommen statt nearby details. But I would do anything to prove that I have what takes any test. You have to carry set me. Just one chance. That's all I'm asking for you. Please. 31 seconds. Sorry. Your opening statement here, Mr. Naruto. Well, it was 31 seconds long.
Not too brief, not too protect, nicht zu kurz. Moment, das will ich jetzt mal kurz so weiter noch. Moment, haben wir mal schauen. Brief. Also nicht zu kurz, was ich. Not too, nicht zu langwierig, okay. Perfectly chatted a piece of what I say. Aber was er sonst noch zu sagen hat, das und vieles mehr erfahren wir schon im nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine Lieben.